Chimwe chinhu chairwirwa nevarwi verusununguko one man one vote, nenhau yekuti munyika pane vamwe vaitarisira vamwe pasi vachiti isu mumwe kwatiri anorepresenta vairi kana vatatu kwamuri. Then vanhu votoenda kuhondo kunorwira chinhu chiri obvious chekuti vanhu vakafanana vane kodzero dzakafanana. It has to be one man one vote. Election yakakosha nenhau yekuti inotipa utongi hwejekerere, asi chaakuitika muma-African countries, we have groomed a breed of selfish individuals who think only for themselves and forget kuti vanhu ndevamwari, and forget the mission and the reason why we are here on earth. As a people, we only have one duty on earth: to make the world a better place to live. Taita dambudziko recaliber ye-leadership yauya naMnangagwa. The criminals surrounding the president. Takatarisa Mnangagwa himself, I don't think that he is willing to continue even for 5 minutes ari paposition yaari paya. Hapana chaachada, asi kune macriminals around the president vasikadi iwo kusviba mazita avo, waakuda kusvibisa mukuru aripo and do whatever shenanigans dzinenge dzichiitika. Vanhu vese vari kusungwa and the persecutions haangazvikwanisi ari ega Mnangagwa. At that old age, there is a hand behind with a bad agenda. Asi vada kuachiva chii? Kune vanhu vakangozvarwa vakashata mumwoyo mavo nemukuita mavo. They are just bad people. They don't have a purpose on earth. Like Wanatagwirei, ukati umuisewo muchechi auda kutokepcha chechi yacho, ukati umupinzewo mupolitics auda kutokepcha state yacho. Wanatungwarara, wacheri wegoridhe, wanasakupwanya, wanachivhayo. If you put greedy people on power, munochiona. Izvezvi, let's quickly go into ZANU-PF as the ruling party. Hakuna andaunzwa zva 2030 ikoko, musanyeberwa. But a few selfish individuals vari kuda whatever zvavari kupromiswa. Isu vamwe taane makore akawanda tiri mupolitics dzino. Regai tikuzivisei chinhu ichi: hakuna mari ye-individual inosustaina politics. Politics is very expensive, number one. Number two, you cannot satisfy the mass except if you deliver. There are some basics which we expect
from the leadership. Ukaona leadership inoti toda kukupai zvese as a promise, leadership iyoyo iri wrong. It's coming for a wrong agenda. Ine mabad intentions. Nyaya ye-leadership is to create opportunities. Pane zvishoma zvatinotarisira kuti leadership iite. Number one, mabasics akaita se-clean water, shelter nechikafu munyika kuti chiwepo. Wedha chiri kudhura kana kuti chakaita sei, mvura yacho wedha iri kudhura kana kuti iri kuita sei, asi ichikwaniswa kuwanikwa ichibuda mupombi pamba nepamba panogara munhu. Those are the basics and health dzatinotarisira kuti vashoma vatiri kuisa muhurumende, they must make sure kuti those basics dzirimo muwanhu. Then mass zvimwe zvacho inozozvionera, and they have the capabilities of doing that. That's why tichiendesa vanhu kuchikoro, so that they will help those in government in other sectors of national development. Saka hakuna mari yatagwirei na 2030 which is going to save the people of Zimbabwe. Izvi zviri kuzikanwa. Endei kumauto enyika. Muchatiregerera voice rinogona kunetsa flu inenge ichitibata. Asi regai tikuzivisei this. Mauto enyika vanhu vamunogara navo kwamunogara. Chakanakira muZimbabwe, the relationship between the military and the people is better because munogara navo. The government cannot afford to have enough barracks dzekuti masoja anga akagara akachengetedzwa. So you have access to proper information. Munogara navo, munoswera navo, munoenda navo kuchechi, munonwa navo doro. Wewo sevanhu vakatrainwa the militant, pamwe pacho they don't share everything with the civilians. But if they locate leadership, they are very honest to share. Isu chinoramba chakatisimbisa pano panyaya yerevolution. It is not only the support from the mass. It is also the support from our brothers and sisters in the military. Each and every day they make sure kuti waita access to us and give us confidence yekuti tirambe takatsika, because now they are banking in this revolution to save them. Hakuna msoja ari kutarisira kuti ramangwana rake richange rakanaka because of chinamasa, because of tagwirei. Hakuna. Vamwe vanoshamisika kuti whenever we get attacks pamwe pacho tinosurvive sei. Chinhu chewanhu. Muvengi pavanoronga vari 3 or 4. One ndiye kwana Chivhayo nana Mnangagwa. 3 ndewe revolution. Vatori pakati pe-information, pe-meeting, the information inenge yasheiwa. Ndo zvinoitika mu-revolution. Information is power. Mapurisa enyika, yes, ndo vanotumwa to attack the mass. Asi tarisai behavior yavanoita kana vasangana nemi. Izvozvi vasungwa vese vari kusungwa, they are moving very well from the police cells vachienda kumakoti. Chakepchwa makotsi nenhau yekuti wakaiswa mupawa kumakoti magirlfriend avo vana mabhiza.
They are serving bedroom missions. They are not serving the national agenda. As we still have a few comrades vari kumira nemasi murevolution. Iwo we2030 vanhu vari kumaseo ngatarise vari mumisangano, toti vasiri kumusangano wacho vari pasi. Do you think kuti Tagwirei got enough yekuti anonotenga vanhu veCentral Committee, obva onotenga Polity Bureau, obva oenda kunotenga all the provinces, obva oenda kunotenga maDCC, obva oenda kunotenga madistricts, obva oenda kunotenga mabranches, obva oenda kunotenga masales, apedza ouya kunemi masi iri kusapota the 2030 agenda like wana top soup for ED? Do you think kuti netop soup yako are you going to get anything from Tagwirei? Vatungamiriri venyika yeZimbabwe vakaenda vakatidzidzisa the good way of doing things. As Zimbabweans, we eat what we kill. That's the system which we have adopted from the leaders vakatisiyira. But we need people who are responsible. Vanoziva kuti mhuka dzatinadzo dzatiri kuchengeta munyika seZimbabwe hadzisi dzekudya musi umwe. Dzimwe munosiyawo dzochita dzembeu kuitira the future generations. Unoenda parali unenge uchiti pamberi uchishaidhana naTungwarara. Unomuzira kupi Tungwarara? He doesn't even have hope neZimbabwe yacho. All his investments dziri kuDubai. He has nothing to do with Zimbabwe. But iwewe uri kufesa same situation nematambudziko ari kufeswa nevamwe. Unenge uri pamberi kuti nhasi taswera tina presidential advisor Tungwarara ari kutaura kuti senyika we have a future. What future do you expect from Tungwarara? Wana Chinamasa wakomana wemarhodesian forces. What good do you expect from them? Isisu tinobva kuManicaland. We only know Chinamasa nekupa Bini Marusape. I don't think kuti Bini iroro richiri kuexista. That's all what he did to Manicaland. He come from Manicaland, but he doesn't even know where Beshnaf Bridge is. He doesn't even know where Chipinge is. He doesn't even know where Clear Waters is. He doesn't even know where Nyanga anogona kuziya because ndoko anenge vachienda nemagirlfriends awo. But he is disconnected from reality. With this background, what are we saying? We don't have a choice except joining hands with others in this revolution. Kutsigira revolution hakunetsi is to ignore the works of the enemy. Makawaona wana general Sanyatwe muparliament. Yese parliament ichimba 2030 ndeya Emerson. Vakaramba vakati hatimbi izvi because it's against the will of the people of Zimbabwe. Ndo the effort inofanira kuitwa murevolution. Kusupport a revolution, we don't expect any donation, we don't expect any money. We expect what do we call it? Your courage to stand with the people. No support a revolution. Always be positive on the commanders wamuri kufamba nawo. A revolution is not a race. It is a cooperative. Mushandira pamwe.
Whenever you join a revolution, you have to ask yourself the question, which contribution am I doing to the revolution? Or how can I assist the revolution? Kuti basa masi riende kumberi. Now we have identified an enemy amongst us. But we have weak characters. Wamwe panosvika basa rerevolution kuti raakurema, they decide to join the enemy and be part of the regime. Wototanga kushandira muwengi and be in the forefront to persecute the mass of Zimbabwe. Istiri pano tinovatengesi each and every day. Munotrasta vanhu kuti muri kushandidzana mese murevolution. But the next day unomona ari mubedroom naSatan. Then we learned that this is not a game of trusting each other. It's a game of working together. Hatina ana munhu wani watinotrasta isu. Nenhau yekuti tadzidza zvakawanda in this people's journey. Even you guys, follow the principles of the revolution. Pray like Romans. Never close both eyes. Support the people's agenda because we don't have any other choice. Ukaona munhu akuratidza kuti ane choice chaachigananda. Vanageza wacho zvawanyarara zvichaenda kupi? Ko iwewe uri kuti chii? If you hear someone saying that, chatova chigananda. The mindset is already corrupted. The person is no longer serving the revolution agenda. Revolution haisi yevanhu vari weak. Asi kune vazvipira kufamba nerevolution. Don't be offended nevamwe vari kudzoka kumashure. Vamwe vatambudzwa kuEgypt naFaro. Rwendo rwekuenda kuKenani rwareba. Wakatofunga kuti adii tadzoka hedu kunenge kwanga kutori nani. Nenhau yekuti they don't understand the benefits of winning a people's agenda. Kune vanhu vanoda zvinhu zviri fast. Those people, even if you put them in power, they will tend to be criminals. Wana Chinese revolution, they took more than 20 years. Umwe anongoda kuti geza omukawo announce revolution nhasi mangwana tatomu Zimbabwe. Those people are not meant for the revolution. Ngawaende mumakeep. We are creating new keeps dzevanhu vane mindset iri wrong. Even the leaders, commanders atinofamba nawo, the ground force, even groups matiri. Don't keep vanhu vane mindset iri short term. It's not their time. We are not working for an election where we need to mobilize numbers. We are working for a revolution. We need to mobilize fighters. There will be time for everything. So let's remain focused. It is as a leaders. Is because we understand where we are coming from and where we are going. We understand chakatituma this revolution. We got a lot of attacks zvekuti vamwe tingadai tiri whether muchitokisi kana takaurayiwa nana Mnangagwa iwawo. But hazvigoneki because we have a purpose. Even I can personally challenge them. I cannot be outsmarted nezvigananda nana Mnangagwa. I cannot be outpowered by Mnangagwa nezvigananda. Why? Because ivo vakazvituma isu takatumwa. Wakatituma is there to protect us. Ndo zvinotipa courage yekuramba tichikutungamira tichienda kumberi.
Trust your leadership and trust the processes. The people's agenda will win one day. But nzira kuumambo haisi nyore. As what I need to assure you, muchato wedu uri kubudirira. Nenhau yekuti ichi chinhu chewani. 2030 agenda yakutonzi yakuenda towards implementation. Let them implement the 2030 agenda. We are not worried about that. That's not our agenda, that's theirs. As this is what did we say? We said the 2030 they will see is 8:30 on the clock. Saka hande ikationi. Isi tiri kuti vachadzionera pawachi. And hatisati zvatokundikana izvozvo. There is no ED 2030 which is coming. Never during our time in Zimbabwe. That will never happen. I'm strongly saying this because I understand the people's agenda. I understand where we are coming from and where we are going. Wangatuma wapi to discredit the people's agenda. You will never win because you are not fighting with the human beings when you are fighting with us. You are fighting with the spirit which is going to save the people of Zimbabwe within the next 100 years. Saka varume, whether uri kuruling kana kuti uri kuopposition, tungamidza revolution pamberi. Don't be a selfish cadre. Selfish people wakaita sana Nyati nanhasi vakaenda kuhondo vari kuchema nawo wakaurayisa vanhu. Uyo ane mweya wekuda kutengesa, please use something for sacrifice. It's better to use chicken and goats and never sell out a human being. Because at the end zvino backfire. Nenhau yekuti munhu ana mwari wake. Ndodaira kuti taparidza for now. Pamberi nerevolution. Pamberi neunit of purpose. Pasi nezvigananda. But let me repeat this. The 2030 they will see is 8:30 on the clock. As who dares and thinks kuti he can be more powerful than the people's agenda. Bring the 2030 on the table and let's see. Troteda my comrades. Ngatirambei takatsika ipapo. Wanenge waneta carbon dioxide, we get more people in the bus, we move forward. Revolution haisi kunyengerera vanhu my comrades. Tiri pakati pekunyengerera munhu, we are focusing with individuals. Whilst the enemy is approaching, tinopera. Aneta torai mukande kuside. Ati aruda kupinda murevolution, donzai apinde tiende kumberi. Chitima ichi chocholoza hachizari. Toda kutendai. More details nema updates hatina atiri kukupai nhasi. Tiri kuedza kubatanidza because hatina kukwanisa kuwana mukana wekuenda kuinbox kuti tiwane information yekuti chii chaitika kupi. Asi rambai muripo parevolution. Tinotenda.